Taste Daily. Taste the Daily. Holidays nale adu namma GT Holidays da, South India's #1 travel brand. Hi Ashok. Hi. Welcome to Galatta Telugu. Thank How are you? Good. Doing Super. well. So నాకు చెప్పా కదా, I really like Hero a lot. Oh, yeah. It's one of recent times వచ్చిన చాలా ఫన్ మూవీ. ఏం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో లేకుండా వెళ్ళి I had a blast watching that movie. That's awesome to hear. Yeah. So what was the takeaway from Hero? Because you guys kind of made a good movie, but అది underrated category అనే దాంట్లో పడిపోయింది. So how did you process that whole release, and now looking back at it, what do you feel? At that time, definitely it was a very bad time to release, first of all. Ante like we thought all sorts of things when we were releasing, but after releasing, reality ento baga gatiga telisipoyindi. Ante to the point where it's like the movie had released, I'm going around the city to try and promote it. I cannot tell people to come to theatre because it's very irresponsible at that point. Corona is on a peak level. So theatre randi ani cheppalem. So my whole thing became, whoever has come, thank you for watching అనేది అయిపోయింది. And I am going around the city and I can see with my own eyes కదా, ఒక్క కార్ లేదు బయట. Now it's only my car moving around the city to try and promote. Oh damn, okay. So like it was just one of very weird kind of situation. It was like a bittersweet kind of moment. And like every day, like in my own team only, people are getting corona while I'm promoting. You know what I mean? So like we understood the fate like immediately right there. Before release, we thought the peak is coming later and all. ఏదో నంబర్లు చూసాం, ప్రొజెక్షన్లు చూసాం, అవన్నీ ఫట్టని ఎగిరిపోయినాయి. So it's like it was like that. It was hard to swallow that pill. అంటే జనాలు వచ్చి చూసి if they don't like it, we will totally accept it. There's no this thing in there. But when people have not seen it, it's very hard to digest it, especially as a debut film. So that was a little kashtam unde, but you move on. How did you move on? That's the question. How means I just tried to like focus on trying to get the next picture, and it was sad, man. Like in all ways, whichever you look at it, it wasn't a happy moment. But eventually, you'll start listening to stories. Okay, zone lo వెళ్తూ you kind of okay, అది ఉంటుంది మైండ్లో, బట్ you're still looking for the next kick. And then when I finally saw the next story, I forgot about everything. ఇదేనా నెక్స్ట్ స్టోరీ? ఇదే. ఎన్నిట్లో నుంచి ఫిల్టర్ చేశారు దీన్ని? 1 year but in almost of listening, because I listened to everything that came my way. Because I feel like especially ఈ స్టేజ్లో నేను యాక్సెసిబుల్గా ఉంటేనే బెటర్. Even if I know the story is not good, like I should at least listen to it once, before completely rejecting it అనేది. So I listened to anything that came in my way, and in that process same thing happened. Like okay. But this was in a much better way, in the sense Sagar and a manager, like he took me to Prashant finally pitched the story to me, saying these people will be doing it, I'm the creative head, I'll be looking after it, making sure nothing goes wrong type అనేది. So that was the process for this. So it was all done very nicely. ఓకే. Yeah. సో దీనికి ఎస్ చెప్పారు, మిగిలిన వాటికి నో చెప్పారు కదా, వాటికి నో చెప్పడానికి కారణం ఏంటి? కారణం అంటే it would have been a mixture between like whether I thought there's not enough entertainment in it. Entertainment అంటే like ఇప్పుడు even intense love stories, they'll entertain you. How? Because they'll drag you into moments, scenes, situations. So I didn't find either the depth in the story or the character felt very flat to me. Even if the story was excellent, the protagonist felt like very one-dimensional, and like ఆ సినిమాలు కూడా చాలా బాగుంటాయి. Like I'm not throwing shade on those pictures, but I'm in a situation where I need to prove myself. Right. So I was trying to strike the balance of good cinema plus I need to show myself at the same time so that I can prove myself on it. So between these two, I couldn't match anamata. Indulo match ayindi. Okay. So I have enough to do as an actor to show something, and there is enough in the story to it's got its own merit on it. It is number one. Nice. Nothing is going to disturb that flow అనేది. సూపర్. మిమ్మల్ని మీరు ఏ జోన్లో ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నారు, లైక్ పొజిషన్ చేసుకోవడం? So positioning wise, that's what like see ultimately I want when the audience comes, they need to be confident. If they put money on Ashok Galla's film, I'll get my money's worth. I'm not saying blockbuster bang nothing. They need to have that. They shouldn't come out feeling irritated first. You know what I mean? Yeah. So like I'm in that zone. Like I'll have big dreams and all, but right now that is what I'm trying to catch audience's trust. Okay. So హీరో చూశాను కాబట్టి సడన్ గా ఈ టీజర్ చూస్తే I'll be honest, I mean it in a good way. Yeah. ఇది చాలా మీకు
ఓవర్ వెయిట్ లాగా అనిపించింది అనమాట, టూ హెవీ వెయిట్ అనిపించింది. కొన్ని ఫ్రేమ్స్ చూస్తే నాకు బోయపాటి సినిమాలు గుర్తొచ్చాయి. ఓకే, సో అది మీకు అనిపించిందా? సో హెవీ వెయిట్ అయిపోతుందేమో మోర్ దెన్ వాట్? అంటే when we first agreed to it, it was not scaled so high. ప్రశాంత్ పిచ్ చేసినప్పుడు నా మైండ్లో అయితే ఓకే చిన్న సినిమానే పర్లేదు, తొందరగా అయిపోద్ది, బాగుంటుంది, మాస్ జోన్లో ఉందని. దెన్ వన్స్ అర్జున్ సార్ గాట్ into the picture, he is actually బోయపాటి గారి శిష్యుడే. Oh really? Yeah. Damn, now it So, makes sense. Yeah. దింపేశారు మొత్తానికి. And he is very knowledgeable in like all our శాస్త్రాలు, this thing, everything. ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఒక ప్రీస్ట్కి అంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది టెంపుల్లో, అర్జున్ గారికి కూడా అంతే ఉంటుంది. లైక్ హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. So he took all his life experiences and knowledge and everything and put it into the story, and it worked out fantastically is what I feel. I know what you're saying, that ఆ teaser లో rope shot లో ఇవి అవన్నీ కనిపించినాయి కదా. సో అది క్లైమాక్స్ లో కొంచెం ఉంటుంది కానీ సినిమా మొత్తం అంత ఏమి ఉండదు. ఇఫ్ యూ సీ ద హోల్ మూవీ ఇన్ అ స్ట్రెచ్, ఇట్ విల్ be slightly toned down, but at the same time it is clearly there. Like there'll be bouncer type looking people and I'll be fighting with them. That stuff is there. It's like in like how a proper commercial cinema treats it, that treatment is there in this. Convincing unte chalu, believability avasaram. Exactly, convincing unte as long as people don't get drawn away from the film, then I failed as an actor there. అది జరిగితే ఇంకా నేను సరిగ్గా చేయనట్టు. మీకు ఎట్లా అనిపించింది అవి పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు పెద్ద కిక్లోనే చేసేసాను. లైక్ దీస్ ఆర్ థింగ్స్ వెన్ యూర్ గ్రోయింగ్ అప్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ యూ వాంట్ టు డూ. లైక్ స్క్రీన్లో చూసేటప్పుడు కూడా, మహేష్ మోహన్ చూసేటప్పుడు కూడా లైక్ హీస్ డన్ సో మెనీ రోప్ షాట్స్ అండ్ స్టంట్స్ ఓవర్ హిస్ కెరియర్. That is a big kick for all of us. Like whether now even if you see Tom Cruise do all these crazy things, I feel like compared to all that, we did it in a small scale. Right. Yeah. So doing it like wearing those vests gani, doing action sequences, that's always a big kick to me. Yeah. Nice. మీరు ఎలాంటి సినిమాలు చూడడానికి ఇష్టపడతారు? బికాస్ ఐ రిమెంబర్ మీరు విక్రమ్ మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు కోవిడ్ ఉంది అనుకుంటా కదా, అండ్ మీరు ఒక ట్వీట్ చేస్తారు, డామ్ ఐ కాంట్ గో టు వాచ్ దిస్ మూవీ, నాకు చూడాలని బట్ నాకు కోవిడ్ అని చెప్పి. లైక్ లిటరలీ ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళిపోయాను కానీ ఐ వాజ్ లైక్ ఇప్పుడు థియేటర్ కంతా కోవిడ్ అనుకుంటే నో. సో ఐ గెస్ ఇప్పుడు ఇంటి నుంచి పరిగెత్తి థియేటర్కి వెళ్ళాలంటే డెఫినెట్లీ సమ్ యాక్షన్ ఫ్లిక్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్రేజీ బిగ్ యాక్షన్ ఫ్లిక్. సో ఇప్పుడు ఈ లెటర్ బాక్స్ లో, ట్విట్టర్ లో ఇవి జరుగుతుంటాయి అనమాట, డిస్క్రైబ్ యువర్ పర్సనాలిటీ ఇన్ 5 movies అని. అట్లా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ మీ టేస్ట్ ని, దిస్ ఈస్ అశోక్ గల్లా అంటే, వాట్ ఆర్ సమ్ ఫిల్మ్స్ దట్ యూ వుడ్ సే? Okay, then definitely Mission Impossible, Dark Knight, both have to be there. Okay. And then long time back, one Tom Cruise movie came out called Vanilla Sky. Oh yeah, drama. Yeah. Crazy drama. అసలు అర్థం కాదు సినిమా సగం మందికి, లైక్ వాట్ ద హెల్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అనేది. బట్ ఇట్ హ్యాస్ లైక్ సచ్ బ్యూటిఫుల్ సినిమాటోగ్రఫీ కానీ, లైక్ the actors did a next level job in it. There's a thriller element in it. And Tom Cruise is a very underrated person when it comes to his acting. Magnolia lo undaali. Oh god. The speech la enni. So like I would love to do where like love stories that have thrilling elements also in them, like just to make it a little bit more this thing anedi. That one I love. I love all Ryan Reynolds movies. Nice. That's just him, man. Like his personality is insane. So like but కొన్నిసార్లు personality dominate చేసేస్తుంది కదా మూవీని. You're okay proper with that? I'm okay with that. Okay. Like for us Deadpool is basically Ryan Reynolds, like interchangeable iddaru. Yeah. So because every actor when they become a star, it becomes like that. Every role you'll see them in it, and you'll also see other dimensions that they try to bring to it. So that is star quality. Yeah. ఇంకా ఈ మధ్యన వచ్చిన లోకి సినిమాల్లో లైక్ దిస్, not everybody will agree with me, but I thought Leo was the best. You liked Leo? I loved it. Really? Okay. I don't know why. I guess like I loved Talpati Vijayan at first of all. I thought his style gaani, mannerisms gaani, his acting was like next level. So I just went with that flow. Maybe flashback lo koncham bayitku ochindi, but once the music and song starts again, the action set piece was so kick-ass for me. Like so, I just saw it off like that. Okay, you're a huge Tom Cruise junkie. Yeah. చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది అంటే చెప్తుంటే. Yeah. I love all his films actually speaking. Like his whole filmography is insane for me. Okay. Yeah. And why do you think we are not getting Atlantic action films? అంటే I'm not looking down of this kind of action,
బట్ వాళ్ళకి ఒక యాక్షన్ జోన్ ఉంది కదా, మనకి యాక్షన్ అంటే అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ కాండెసెండింగ్గా చెప్పట్లే, కొడితే పడేది మనకు ఒక రెస్ట్రిక్టెడ్ జోన్లో మనకు ఉంది కదా. వై డూ థింక్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు? లియో కైండ్ ఆఫ్ డిడ్ దట్. So I think that is purely because of budgets and VFX, because they're able to get such quality when they're showing those things. Man budget lo cheste it looks so fake. You know what I mean? It looks very unrealistic, and like people will definitely troll it, like if you don't get into that kind of level. Like even in the latest Mission Impossible, like somewhere we're all believing him jumping off the cliff and parachuting and all, because cinematographically like it looks very like you don't see the VFX there too much. If we had to do it with our kind of like, even for a movie like Goat, how much ever they spend, you know, you can catch certain things because that is the restraint over there. Absolutely. So top stars also, no matter how much budget they're putting, VFX akkadakkad పోతున్నాయి అంటే it's because of this kind of reasoning only. అదే ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవాలి, మనకి ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ప్లస్ డబ్బులు పెట్టాలి. ముందుగా ప్లాన్ చేసుకపోతే ఇంకా డబ్బులు పెట్టాలి. So it's like that. రిస్క్ కూడా ఎక్కువ. Yeah. So how was working with Boyapati sir's assistant? So it was very refreshing for me. Like I said, you know, I didn't think I'd do a movie in this zone this early in my career. I thought it'll take me 4-5 films, clear land అయ్యి అప్పుడు చేస్తే people might accept అని అది ఉండేది ఎప్పుడు. But because of the circumstances I was in, I just thought the story was really good, and I thought, okay, ఇప్పుడున్న situationకి like I don't know how many more movies I can make, and so I was in that kind of mindset. So I was like, let me prove myself here also, let me show myself here also. So like I said, story and the stuff I could do matched. Okay, so this is teaser nunchi we didn't get a whole idea, but oka regular film kante koncham it has certain tweaks. See, surprises I'm assuming. Story has come from Prashant Verma. Yeah basically. So Prashant ఏ స్టోరీ ఇచ్చినా ఒక యూనిక్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది దానికి. నో మ్యాటర్ హౌ ద వే వీ ట్రీటెడ్ ఇట్, పుట్ దట్ అసైడ్. ప్రశాంత్ సినిమా వస్తుందంటే ఒక ట్విస్ట్ కానీ ఒక మేజర్ ఇది కానీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, కొంచెం అన్కన్వెన్షనల్. దట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ లైక్ క్లియర్ విత్ నౌ. సో ఇమాజిన్ ప్రశాంత్ వర్మ స్టోరీ ట్రీటెడ్ బై అర్జున్ చంద్యాల. సో దట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ టు ఇట్. లైక్ హీరో ఆల్సో వీ థాట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ న్యూ ఏజ్ స్టోరీ దట్ వీ ట్రీటెడ్ ఫుల్ ఆన్ కమర్షియల్ ఏమంటారు టెంప్లెట్ తీసేసాం. So I thought that was the fun thing on Hero. I thought that was a good experiment to take. But somehow people just saw it as a showreel at the end of the day. But yeah. So blend బాగా వర్క్ అయిందా ఆ న్యూ ఏజ్ ది టెంప్లెట్, న్యూ ఏజ్ ప్లస్ టెంప్లెట్ ఇందులో చాలా బాగా వర్క్ అయిందని నేను అనుకున్నాను. ఎందుకంటే బికాజ్ అర్జున్ సార్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ ఓన్డ్ ఇట్. సో లైక్ ద సోల్, ద ట్విస్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వితౌట్ ఓవర్షాడోయింగ్ ఇట్, he's kind of made the movie his own from what Prashant had originally envisioned. Okay. So that was what I thought. I think that is where the first thing you can give to Arjun sir. It's like, you know, like ఆయన గట్టిగా ఒకటి నమ్మేసి బాగా క్లియర్గా చేసాడు సినిమాని, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ కన్విక్షన్ ఓన్లీ ఇట్ బికేమ్ ఈజీ ఫర్ మీ టు జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ డూ వాట్ ఎవర్, యూ నో, ఆ డైలాగ్స్ చెప్పడం కానీ డూయింగ్ ద ఫైట్స్ దట్ యూ వాంటెడ్ మీ టు డూ. ఉంటాయి కొన్ని, అంటే పంచుగా ఉండవు కానీ కొంచెం మాసీగానే ఉంటాయి. ఇంకా దిస్ ద అజెండా అన్నాను, బట్ న్యూ ఏజ్ ప్లస్ ఓల్డ్ ఏజ్, దట్ ఓల్డ్ స్కూల్ ఇప్పుడు వచ్చే వాటిలో చూస్తున్నారు బ్లెండ్ ఎలా ఉండబోతుందని. ఈ రెండు అట్లా వర్కౌట్ అయినాయి. Okay. You know, like now the next film I'm doing with Sitara is complete new age. It's a new age rom-com set in the US, and we are trying to show like, you know, ఇప్పుడు ఈ మధ్యన కుర్రోళ్ళు యూఎస్కి వెళ్ళి ఎలా ఉంటున్నారు అక్కడ అని కూడా కామెంటరీ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. Okay. So that is complete new age zone లోనే ఉంటుంది మొత్తానికి. How much are you depending on మీ డైరెక్టర్స్ మీద? A lot, because directors only will have 360 vision of the film first to end. So I'll catch my character to a certain extent. కానీ సీన్ చేసేటప్పుడు కానీ ఎంత వెళ్ళచ్చు ఎంత తగ్గాలి అదంతా I completely depend on them. Like if they say yes only, it's working for me. Because before and after అనేది is very important. Before the scene what happens, after the scene what happens. I might do it a certain way, thinking certain things, and I might like it that way. కానీ వాళ్ళు ఎందుకు తగ్గమంటున్నారంటే నెక్స్ట్ సీన్కి ఎక్కాలి మళ్ళీ. Those kind of things they'll be very clear with. So that's why it's very important. If director's happy, I'm happy. You know what I mean? Like, so I'm completely dependent on them. Like, super. And ఒక్కొక్క రోల్కి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు? So I've done only 2 movies now. మూడిటికి. So
ఈ ఫస్ట్ సినిమాకి అయితే ఇట్ వాజ్ అ వెరీ సింపుల్ బ్రీఫ్. ఇట్ వాజ్ యూ నీడ్ టు లుక్ లైక్ బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్. And as when we were coming closer to the film, I also felt like along with we both wanted a glamorous longer hairstyle. But somewhere we realized, you know, like this character is not a normal fellow. He's living in the clouds. He's living in his dreams. You know what I mean? Koncham thick odid. He's not a normal guy living on planet Earth is what I felt. So even his dressing gaani, his hairstyling gaani, koncham over the top lone maintain chesukovali. Age chesina koncham over the top manchi, that has to be clear anedi. We designed it like that and we went fully like that. So we thought even get up lo kuda koncham humor has to come, you know, like those are the decision making we went with on that film. This one is a very rooted native person. Vijayanagaram town lo jarige kathidi. It doesn't move out of that town, you know, it all happens in that town. So he's a very happy go lucky guy in that town who's fixed on andarki koncham swechga batakalane is his viewpoint. So alanti zone lo and he listens to his mother. No matter what the mother says, okay antadu. Like he loves his mother that much, and the mother is very much dependent on God. Like she prays to God for everything. Kodukuni kaapadandi alanti melodrama kuda untadi ee cinema lo. So if you look at the overall getup, all those elements come from all of his bottu, chethi kadiyal gaani, ringu adanta, that comes from the mother son bonding element. Okay. And that's where the theme of all divinity also we're trying to show through the character. Nice. Yeah. And మీరు మాట్లాడేది ఒక యాక్సెంట్ లో ఉంది బికాస్ అర్బన్ ఇంత పెరిగారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ టౌన్ కి ఆ డబ్బింగ్ అదొక కొత్త ఛాలెంజ్ అనిపించిందా ఆ యాక్సెంట్ ఆ డైలాగ్ పట్టుకోవడం? సెట్ పైన ఇట్ వాజ్ ఓకే, వి మేనేజ్ ఇట్, బట్ డబ్బింగ్ వి టుక్ వెరీ గుడ్ కేర్. యాక్చువల్లీ నేను డబ్బింగ్ ఐఎమ్ అ లిటిల్ సెన్సిటివ్ అబౌట్ డబ్బింగ్. సో హీరో కానీ దీనికి కానీ అట్లీస్ట్ యూనో మినిమం 10 days ఆఫ్ డబ్బింగ్ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ చెక్కుతూ వచ్చాను. బికాజ్ వెన్ వీ గెట్ టు డబ్బింగ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ నా వాయిస్ నాకు తెలుసు ఒక హై పిచ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడప్పుడు. సో టోన్లు చూసుకోవాలి, మాడ్యులేషన్స్ చూసుకోవాలి, అండ్ పదాలు సరిగ్గా రావాలి. సో దట్ ఈస్ అ ఛాలెంజ్. సో లైక్ ఇన్ హీరో ఐ హ్యాడ్ అ లిటిల్ బిట్ మోర్ ఫ్రీడమ్. హియర్ ఐ హ్యావ్ టు షో లిటిల్ బిట్ మోర్ హీరోయిజం ఈవెన్ వెన్ ఐమ్ డబ్బింగ్. సో దట్ ఈస్ ద కేర్. అండ్ ఓకే, ఫస్ట్ మూవీకి, సెకండ్ మూవీకి, థర్డ్ మూవీకి ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాను అని మీకు అనిపించిందా? ఓకే, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఈజ్ వచ్చింది అని. సో ఐ హావ్ బిన్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దట్ from the beginning. Okay. Confidence undi kabatti I decided to step in also because I did lots of theatre growing up and I did filmmaking as my undergrad course. So I kind of had an idea about what acting is, and I comfort zone nunchi appude bayitiki vachana naku confidence vachindi. So if anything I think hero might have been slightly more challenging because it is far more away from my personality than even this one. అంటే నాకు కొంచెం లైక్ ఐ ఫీల్ యూనో ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ కమింగ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ మై స్ట్రెంగ్స్ ఆర్ లైక్ డ్రమాటిక్ వర్క్, యూనో లైక్ సటిల్టీ, షోయింగ్ అ లిటిల్ బిట్, షోయింగ్ ఎమోషన్ వితౌట్ గోయింగ్ టు దిస్ థింగ్. అండ్ దెన్ ఐ డెబ్యూట్ విత్ హీరో. Yeah, so that gave me a big confidence, you know, like if it's working in hero itself, like I think I'm here to stay on it today. The police station scene in hero is yeah, Satya, hilarious shit. How was Satya an artist too? It's like his face can contort into any which way he wants it, you know what I mean? Yeah. Like even if he's looking at you, sometimes gudlu bayitiki vachesattu chustadu, you know, it's like yeah, it's very hard to control yourself when you're working with him. Yeah, our experience etla undi. It was that great. Over the top, chaala over the top. It was super because the whole when Satya comes, like the whole set livens up. And direction department nunchi vachina artist Satya, so he knows a lot about how the camera is working, this and that. So for him to improvise, he's just got that sixth sense in his head, you know what I mean? As good as he is at emoting, he's even far more incredible at improvising. So he elevates the scene. Super. Yeah. I'm looking forward to this movie because నాకు కూడా మాస్ మూవీస్ అంటే చాలా ఇష్టం. అండ్ దాకా మనం మాట్లాడడం కదా, న్యూ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఆ బ్లెండ్ బాగా వర్క్ అయితే ఇట్ విల్ బి అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐఎమ్ హోపింగ్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ హియర్. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ద రిలీజ్. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Taste the Daily. Holidays nale adu namma GT Holidays da, South India's #1 travel brand.